LluvIas Muy Fuertes e Puntuales Intensas en el Centro, Oriente, Sureste del País. Durante este día, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, asociada con la corriente en chorro subtropical, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, y un canal de baja presión. Además de inestabilidad atmosférica ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, rachas de viento fuertes en el noroeste, norte y nordeste de México, así como rachas de 50 a 70 km/h con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila. Asimismo, canales de baja presión, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente, oriente, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Simultáneamente, la onda tropical número 2, en interacción con un canal de baja presión y con la aproximación de la vaguada monzónica, propiciaron lluvias muy fuertes a puntuales intensas y fuertes rachas de viento en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. A su vez, se prevé oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, y en costas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Chihuahua, sur y sureste, Coahuila, oeste y suroeste, Nuevo León, sur, Tamaulipas, sur y suroeste, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, sur y oeste, Colima, Michoacán, oeste, centro y sureste, Guerrero, oeste y norte, y Oaxaca, centro y sur. Finalmente, debido a la persistencia de nubosidad y lluvias sobre la península de Yucatán, se prevé que, a partir de este día, finalice la onda de calor en la península de Yucatán.